স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. So in the last class, we were up to general purpose registers. So do you remember what's the working principle of general purpose registers? Why we use the general purpose registers? সাপোজ আমাদের হচ্ছে কি সিপিইউর সাথে মেমরি হচ্ছে কি অ্যাটাচ থাকে না? There is a memory attached with the CPU. So in the memory, there are data and programs or instructions. Okay. So from the memory, we take those data or instruction in CPU. Suppose এটা আমাদের CPU. তো CPU তো হচ্ছে কি আমাদের এই অপারেশনস গুলা ইউজ করার জন্য আমাদের ALU ইউজ করা হয়, অথবা হচ্ছে কি আমাদের অন্য হচ্ছে অপারেশনস ALU ছাড়াও হচ্ছে গিয়ে অপারেশনস ইনস্ট্রাকশন ওগুলো হচ্ছে গিয়ে এক্সিকিউট হয়। এই যে ALU অপারেট যখন হয় ও তখন কি ডেটাগুলোকে ডিরেক্টলি মেমোরি থেকে বারবার আনতে হলে ওর হচ্ছে গিয়ে একটা টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে এখানে। In order to reduce that, there is a temporary memories in the CPU. Those are called general purpose registers. Okay. There are also some kind of special registers, but in the general purpose registers, the data or programs or instructions are going to store for temporarily in order to operate or execute any kind of program or instructions. Is it clear why we need the general purpose registers, or what is the working principle of general purpose registers? Or should I repeat again? Ma'am, repeat again. আচ্ছা, আমাদের মেমোরি থেকে নরমালি সিপিইউতে বারবার মেমোরি থেকে হচ্ছে কি ডেটা এন্ড হচ্ছে গিয়ে ইনস্ট্রাকশন আর প্রোগ্রাম বারবার ফেচ করতে হলে ইট টেকস সাম টাইম and also it's gonna waste some time. So in order to reduce that, in CPU there are some temporary memories. Those are called registers. So in those registers, the data or programs are stored for temporarily. এই যে আমার ডেটা এন্ড ইনস্ট্রাকশন গুলো এখানে টেম্পোরারিলি স্টোর হচ্ছে এন্ড এখান থেকে ALU ওটাকে ইউজ করে অপারেশন অর এক্সিকিউশন কমপ্লিট করতেছে। এর জন্য এই রেজিস্টার গুলা হচ্ছে গিয়ে কে বলা হইতেছে আমাদের জেনারেল পারপাস রেজিস্টার। There are also some other registers like there's also flag register and some kind of special registers like program counter and like all etc. Okay, তার মধ্যে আমাদের এই জেনারেল পারপাস রেজিস্টারটা হচ্ছে কি 8টা থাকে। ওই 8টা কি হচ্ছে আমাদের H, L, BH, PL, CH, CL, DH and DL. So here L is termed as accumulator and AX, BX, CX, DX store 16-bit data. So in the last class I mentioned, right, X contains AH and L. Clear? At the same way, BX contains BH and PL. So in AX, the whole can store a 16 bits data, but AH can store 8 bits and AL can store 8 bits. Same way, BX has 16 bits data, where BH has 8 bits and BL has 8 bits.
তো এখন বুঝতে পারছি আমাদের সিপিইউর মধ্যে যে রেজিস্টার গুলাকে আমরা ইউজ করি টেম্পোরারিলি ডেটা এন্ড প্রোগ্রাম রাখার জন্য, ঠিক ওগুলাকে আমরা জেনারেল পারপাস রেজিস্টার্স বলতেছি। এগুলোতে হচ্ছে কি নর্মাল অপারেশনস এলইউ তে লাইক প্লাস মাইনাস আদি, মাল্টিপ্লিকেশন সাবট্রাকশন এটসেট্রা, এসব অপারেশন কমপ্লিট করার জন্য আমাদের যে টেম্পোরারি ডেটা থাকতেছে যে মেমোরিতে, ওটাকে আমরা জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বলে থাকি। এন্ড সিপিইউর কোন পার্টটাতে এটা থাকে? এক্সিকিউশন ইউনিটে। সিপিইউকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছিলাম, ওয়ান ইজ BIU, another one is EU. EU means execution unit. So in the execution unit, there we have the 8 general purpose registers. Those are help to store the data temporarily in order to help addition, subtraction, multiplication, or division operations like that. Is it clear now? जी मैम क्लियर। Yes, ma'am. Okay. আচ্ছা, এখন আসি আমাদের সেগমেন্ট রেজিস্টার্স। সেগমেন্ট রেজিস্টার্স এর কাজ কি? নরমালি আমাদের হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা, আমি একটা মিস করছি, বাস ইন্টারফেস ইউনিট। So this is another part that is we know as BIU, bus interface unit. So what's happened in the bus interface unit? Bus interface unit is basically a queue. কিউটার কাজ কি হয়? আমাদের memory, then we have CPU. And suppose this is our memory. Memory থেকে আমার বাস হচ্ছে গিয়ে ডেটা অর ইনস্ট্রাকশন ফেচ করে আনবে, ঠিক আছে? সাপোজ D1 অথবা ইনস্ট্রাকশন 1 অথবা প্রোগ্রাম 1 ও নিয়ে আসলো, হ্যাঁ। এখন সিপিইউতে এসে আমার ভিতরে এই জিনিসগুলা কি স্টোর হবে না? 1 নাম্বার যখন আসবে 1 নাম্বার এখানে আসবে। সো 2 নাম্বার আসলে সাপোজ D2 will be here. সরি, আমি এখানে লিখতে পারতেছি না ছোট করে, বাট বুঝাইতে পারছি কি? ফার্স্টে নাম্বার 1 তে স্টোর হবে, তারপর নাম্বার 2, দেন 3। সো দিস আর স্টোরিং ইন আ কিউ। এন্ড ওরা অপেক্ষা করতেছে 1 যখন এক্সিকিউট হবে তারপর 2 হচ্ছে কি নিচে নামবে, এন্ড 2 পরে হচ্ছে এক্সিকিউট হবে। সো বেসিক্যালি দ্য বাস ইন্টারফেস ইউনিট, it fetches instructions that does not require the use of buses, fetching the next instruction while current instruction is executing, termed as pipelining. এই যে সিস্টেমটা, এটাকে আমরা বলছি পাইপলাইনিং। আমরা যদি আগে ডায়াগ্রাম দেখতে যাই, এই যে ডায়াগ্রামটা এখানে দেখেন, we have the memory and আমাদের এখানে কি হচ্ছে, মেমোরি থেকে ফেচ করে এনে এই যে এখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের স্টোর করতেছে না ইনস্ট্রাকশন গুলা। ফার্স্টে হচ্ছে নাম্বার 1, দেন হচ্ছে নাম্বার 2। সো যখন হচ্ছে কি 1 এক্সিকিউট হবে তখন কি 2 ওয়েট করতে থাকতেছে ফর 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 ইটস ওন টার্ন। 1 শেষ হলে তারপর 2 নামবে, তারপর হচ্ছে কি 3 এক্সিকিউট হবে। এখন বুঝাইতে পারছি? यस मैम। So in bus interface unit, what's happening here? It fetches the instructions from the memory and also the fetching the next instruction while current instruction is executing. At execute হতে থাকলে at the same time our instruction execute করতে থাকবে। এই যে জিনিসটা, এটাকে আমরা নরমালি পাইপলাইনিং বলে থাকি। পাইপলাইনিং সম্পর্কে আমাদের সামনেও ডিটেইলস আসবে। So for now it's the basic. Is it clear now?
ওকে, তাহলে আমরা হচ্ছে সামনে আগে। নাও ইট কামস দ্য সেগমেন্ট রেজিস্টার্স। সো আমাদের ডায়াগ্রামের সেগমেন্ট রেজিস্টারটা কোথায় ছিল? সো ইটস হিয়ার, ES, CS, SS and DS। ঠিক আছে, এখন আমরা দেখি সেগমেন্ট রেজিস্টার্স এর কাজ কি। Registers are nothing but the temporary memory, ঠিক আছে, বাট এক একটা কাজ আমাদের এক এক রকম। আমাদের চারটা সেগমেন্ট রেজিস্টার আছে, CS, DS, SS and there is another one, ES. So here each of having 64 kilobytes. Code segment holds the upper 16 bit of starting address. Starting address is stored in segment base. Stack segment for subprogram execution and data and extra segments used for storing data. So আমাদের কয়টা segment register? চারটা। তার মধ্যে we have the code segment. There is another one that is stack segment, and we have extra segment and the data segment. So code segment এর কাজ কি? It holds the upper 16 bit of starting address, and starting address is stored in the segment base. It's not that important point. Then comes stack segment কাজ কি? For subprogram execution, and data and extra segments can use করা হয় data store করার জন্য। Just একটা মিনিট আসতেছে। আচ্ছা, সো সেগমেন্ট রেজিস্টার্স এর মধ্যে আমাদের কোড সেগমেন্ট কি করতেছে? সাপোজ যে কোনো হচ্ছে কি একটা অ্যাড্রেসের ইনস্ট্রাকশন অথবা যে কোনো কিছু অ্যাড্রেসের প্রথম 16 বিট স্টোর করতেছে কে? কোড সেগমেন্ট। ডিএস এন্ড এক্সট্রা সেগমেন্টের কাজ কি করতেছে? দে আর বেসিক্যালি স্টোরিং ডেটা, যেহেতু আমাদের এটা মেনশন করে নেই হোয়াট কাইন্ড অফ ডেটা দে আর স্টোরিং, ওকে, বাট on the other side the stack segment, it's executing the sub programs. What are the sub programs? যে কোনো একটা প্রোগ্রামের ভিতরে যদি আমাদের ডিফারেন্ট ফাংশনস আমরা ডিভাইডেড থাকে, ওটাকে আমরা সাব প্রোগ্রাম বলে থাকতে পারি। অথবা আমাদের হচ্ছে কি কিছু কিছু প্রোগ্রামস এর মধ্যে দেখবেন we can divide into some sub programs, so ওগুলোকে এক্সিকিউট করা হচ্ছে কি বেসিক্যালি স্ট্যাক সেগমেন্টের কাজ। Is it clear? কি ব্যাপার? Yes, ma'am. আচ্ছা, তো এখন আসি আমাদের সেগমেন্ট রেজিস্টার্স এ আরো কিছু এখানে ডিটেইলস আছে, আর এগুলোকে হচ্ছে অ্যাড্রেস রেজিস্টার্স বলা হয়, যেহেতু আমাদের অ্যাড্রেস স্টোর করতেছে, and it also stored the memory addresses of instructions and data. Memory addresses of instructions and data, তার মানে কি আমার মেমোরিতে যে ডেটা অথবা ইনস্ট্রাকশন গুলো স্টোর থাকে or programs, so ওগুলা প্রত্যেকটা যেখানে স্টোর আছে we have a address of that, তাই না? ওই অ্যাড্রেস গুলোকে স্টোর করে রাখতেছে এই সেগমেন্ট রেজিস্টার। সো নাও কামস দ্য মেমোরি অর্গানাইজেশন। মেমোরি এখানে কিছু ডিটেইলস আছে, লাইক মেমোরি অর্গানাইজেশন হচ্ছে কি আগে যেটা হতো, each byte in memory has 20 bit address starting with 0 to 2 to the power 20 minus 1 or 1 mega of addressable memory. So addresses are expressed as 5 hex digits from, here's like 5 zeros and 5 F. আচ্ছা, সাপোজ আমাদের হচ্ছে কি মেমোরিতে এখানে যেটা বলতেছে, this is nothing but the segment register, okay? এই যে এই মেমোরিটা CSDS এগুলোকে হচ্ছে কি আমাদের সিপিইউ মেমোরিকে এখানে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ওকে? তখন আমরাকে বলা হয় ইচ বাইট, সো কি হিসাবে ভাগ করা হয়েছে? বাইট।
ঠিক আছে, এখানে প্রত্যেকটা পার্ট হচ্ছে কি আমার বাইট। সো ইচ বাইট ইন মেমরি হ্যাজ 20 বিট অ্যাড্রেস। এই প্রত্যেকটা বাইট, সাপোজ দিস ইজ 1 2 and 3, এই প্রত্যেকটা বাইটের হচ্ছে কি আমার 20 বিটের অ্যাড্রেস আছে, ঠিক আছে। দ্যাট স্টার্টস উইথ দ্য 0। প্রথম অ্যাড্রেসটা আমার 0 হবে, যেহেতু আমার প্রত্যেকটার জন্য 20 বিটস, সো আমার লাস্ট যে অ্যাড্রেসটা হবে, সাপোজ দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান, সো এটার অ্যাড্রেস দ্যাট উইল বি 1 মেগাবিটস। ওকে, কিন্তু আমরা যদি এখানে এই অ্যাড্রেসটাকে ঠিক 0 থেকে 1 মেগাবাইট বলতে পারি অথবা 1 মিলিয়ন বিটস, সো তখন আমার এটাকে হচ্ছে কি লেখা টাফ। So memory কিভাবে স্টোর করে? It stores in a hexadecimal form. So the first address will be start with 5টা 0 and the end address will be end with 5f. 5f কে যদি আমরা বাইনারিতে নিই, আমাদের ভ্যালু কত আসে? 10 লাখ। That is 1 million, right? So that is 1 megabit. তাহলে আমি বুঝাইতে পারছি এখানে কি হচ্ছে? নাকি বুঝাইতে পারিনি? না বুঝতে পারলে বলেন, I will repeat that again. ম্যাম আরেকবার একটু বলেন। মেমোরিতে কি হয় আমাদের? সাপোজ দিস ইজ মেমোরি, হ্যাঁ, মেমোরিকে আমরা কয়েকটা বাইটে ভাগ করে থাকি, 1 2 3, সাপোজ এখানে হচ্ছে আরো কয়েকটা আছে and there is the end one. ওকে, সো আমার এই ফার্স্টেরটা হচ্ছে কি 1 বাইট, সেকেন্ড বাইট, থার্ড বাইট। এখন এই প্রত্যেকটা বাইটের জন্য, ঠিক আছে, বাইটটা কি আমার স্পেস, এন্ড এই যে মেমোরি স্পেসটা, এটা কি আমার একটা অ্যাড্রেস থাকতে হবে না? হ্যাঁ, অ্যাড্রেস জি না ম্যাম। থাকলে আমরা এটাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? সো এই যে অ্যাড্রেসটা, এই অ্যাড্রেসটা হয় আমার 20 বিট অ্যাড্রেস। 20 bit address যেটা স্টার্ট হয় আমার starts with 0. Obviously it will start with 0. So our first address stop is 0 and the ending address will be 0 থেকে start করে আমার 1 million পর্যন্ত আছে or 1 megabits, ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে গিয়ে or 1 meg, কিন্তু আমি এই যে 1 meg আমাদের হচ্ছে কি, যদি আমরা এটা হচ্ছে কি নরমালি 10 লাখ, সো 10 লাখ ডেসিমাল ফর্মে লেখা ইটস এ হিউজ, অথবা বাইনারিতেও লেখা ইটস এ হিউজ। সো আমার মেমোরি অ্যাড্রেসটা কিভাবে স্টোর করে, কি ফর্মে? হেক্সাডেসিমাল ফর্মে। So the addresses are expressed as 5 hex digits that start with the zeros. আমার ফার্স্ট অ্যাড্রেসটা হবে 5টা 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, যেটা আমরা 5 ডিজিট কাউন্ট করতেছি, 1 2 3 5, and our last address will be 5f. Is it clear now? তার মানে এই যে এই অ্যাড্রেসটা আমার হবে, 5টা F। yeah, exactly. Sorry. এখন বুঝতে পারছেন? জি ম্যাম। আচ্ছা, but what's the problem here? The problem is 20 bit addresses are too big to fit in 16 bit registers. That's so right. Okay, so what is the solution? The solution is then gain the memory segment. So the memory segment is the block of 64 kilobits consecutive memory bytes. Segment number is a 16-bit number and segment numbers range from 4 digits of hexadecimal, that is 4 zeros to 4f. Within a segment, a particular memory location is specified with an offset. An offset also ranges from 4টা 0 থেকে 4টা f. আচ্ছা, আমরা অফসেট গুলো হচ্ছে কি নেক্সট ক্লাসে দেখবো। ওকে, সো এখানে আমার কি হচ্ছে, এই যে আমার এই 20 বিট
বাইটটা অনেক বড় হয়ে যায় বলে এটাকে আমাদের কমায় আমরা নিয়ে আসছি কততে, 4 ডিজিটে, 16 পাঁচ ডিজিট থেকে 4 ডিজিটের মধ্যে আমরা এটাকে নিয়ে আসছি। তো আমার সেগমেন্ট মেমোরিটা হচ্ছে কি ইটস আ সলিউশন অফ দি ওল্ডেস্ট মেমোরিজ, যেখানে আমাদের 64 কিলোবাইটস এর মেমোরি বাইটস থাকতেছে পর। এন্ড এখানে হচ্ছে কি আমার আগে কি আমার ইচ বাইট হতো না, একটা বাইটের জন্য কি আমার একদম লাস্টের অ্যাড্রেসটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। তো আমরা যদি এই বাইটের সংখ্যাটা বাড়াই দিছি কততে, 64 কিলো, একটা ব্লকে যদি আমি 64টা বাইট রাখতে পারি তাহলে কি আমার ব্লক সংখ্যা কমে গেল, তাহলে আমার অ্যাড্রেস কি কম লাগতেছে না? জি ম্যাম। That is what happening here, okay? Acha. So within a segment, a particular memory location is specified with an offset. মানে আমার segments এর ভিতর একটা part থাকে that we know as offset. Offsetটা আমরা হচ্ছে next ক্লাসে দেখবো, and offset also ranges from same 4টা 0 থেকে হচ্ছে 4টা f পর্যন্ত, okay? জি ম্যাম। আচ্ছা আমরা হচ্ছে কি তাহলে নেক্সট ক্লাস, আচ্ছা এতটুকু দেখেন কি ইটস নাথিং, আমাদের হচ্ছে আগেরটাই হচ্ছে কি একটু ডিসক্রাইব করবো এখানে। A segment register contains the starting location of a segment. The absolute location of a segment can be obtained by appending a hexadecimal zero. An offset is the distance from the beginning of a segment to a particular instruction or variable. আচ্ছা এরপর দেখি কি বলছে এখানে দেখেন, segment memory addressing, absolute address is a combination of 16-bit segment value added to a 16-bit offset. এখানে দেখেন আমাদের এই প্রথম পার্ট এন্ড এখানে হচ্ছে দুইটা পার্টে ভাগ করা হয়েছে, তাই না? এই যে আমাদের লাস্ট পার্টটা এটাকে আমরা অফসেট বলে থাকি। সো আমাদের অফসেট স্টার্টিং কত, 4টে 0 এন্ড এখানে কি 4টে f। আচ্ছা এখানে দেখেন অ্যাড্রেসেস গুলা f 4টে 0, e দেন হচ্ছে d এর পর 4টে 0। সো 0 থেকে স্টার্ট হয়ে কি আমার এটা বাড়ছে না? নিচ থেকে দেখেন স্টার্টিং উইথ 0 আমার এটা বাড়তেছে সেগমেন্ট রেজিস্টারের অ্যাড্রেস, তাই না? এখন এই প্রত্যেকটা সেগমেন্ট রেজিস্টার, সাপোজ ও মাঝখানেটাকে ধরছে এটাকে, ঠিক আছে, এই সেগমেন্ট রেজিস্টারকে ও বড় করে দেখাচ্ছে। তো এই সেগমেন্ট রেজিস্টারকে আমরা আরো কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি, সেটা হচ্ছে কি এই যে সেগমেন্ট রেজিস্টার প্রথম যে বাইটটা হবে ওইটার অ্যাড্রেসটা কি হচ্ছে আমার সেগমেন্ট রেজিস্টার হচ্ছে আমার ফার্স্ট পার্ট, পরের পার্টটাকে আমরা অফসেট। সো দেয়ার দ্য অফসেট স্টার্টস উইথ 4 zeros and ends with 4f. তখন কি আমার একটা হচ্ছে গিয়ে কমপ্লিট হয়ে গেল অ্যাড্রেস। তো একটা সেগমেন্টকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারতেছি আবার ভিতরে, সিক্সটিন বিট অফসেটে আমরা এটাকে ভাগ করতে পারতেছি, হ্যাঁ একটা হচ্ছে গিয়ে সেগমেন্টকে। এখন কি বুঝতে পারছেন? আর এখানে ওরা মাঝখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই দিছে, সো যাতে আপনাদের জন্য আরো ক্লিয়ার হয়। সো স্টার্টিং সাপোজ এতটুকু হচ্ছে কি আপনার একটা বাইট, ওটার